started. Ну все. Бог выбрал. Я не сопротивляюсь. This talk is the first in a series to think about the times when Jesus met people and to have a closer look at the things they talked about. Это первая беседа из серии размышлений о тех временах, когда Иисус встречался с людьми, и попыток поглубже вникнуть в то, о чем они говорили. As we read them in John's Gospel, we can see what people are thinking about, partly from what they say, partly from how they react to the words of Jesus, and partly from the things that Jesus says. Читая Евангелие от Иоанна, перед нами открываются мысли людей, как со слов их, так и с их отклика на слова Иисуса, а также и со слов самого Иисуса. Sometimes people discover more about Jesus and the message he is bringing, but usually they are challenged by Jesus. Иногда люди узнают больше об Иисусе и Его благовестии, но чаще всего Иисус бросает им вызов. As a result, they react, sometimes in a positive way and sometimes in a negative way. Some people learn to love and trust Jesus. Others hate him and plot to kill him. И в результате они реагируют, иногда положительно, иногда отрицательно. Некоторые проникаются любовью и доверием к Иисусу, другие проникаются ненавистью и замышляют убить Его. Jesus has a remarkable ability to see into the hearts of men and women. When he speaks the truth, the thoughts and motives of people are revealed and they react to him. Иисус обладает исключительной способностью читать то, что в сердцах мужчин и женщин. Когда Он исповедует истину, открываются мысли и мотивы людей, и они реагируют на Его слова. In this short series of talks, we shall meet both types of people, and it gives us an opportunity to see how Jesus meets people in various situations and how he chooses what to say depending on the other people and their own circumstances. В этой краткой серии бесед мы встретимся и с теми, и с другими людьми. И это дает нам возможность увидеть, как Иисус встречает людей в разных ситуациях и какие слова Он выбирает в зависимости от человека и обстоятельств. When he meets a sad, lonely woman who is confused, he gives her a message of hope and help. Когда Он встречает печальную, одинокую женщину, Он передает ей весть надежды и помощи. When he meets a man who is distrustful, he challenges him to become a follower. Встречая человека, отягощенного сомнениями, Он призывает его стать Его последователем. And when he meets the family whose brother has just died, Jesus weeps with them and comforts them. Когда Он встречается с семейством, чей брат только что умер, Иисус плачет вместе с ними и успокаивает их. So we shall think about these people, but the real point of this study is to see ourselves in these incidents. When Jesus speaks the truth, he speaks for our benefit as well. Итак, мы будем размышлять об этих людях. Но истинный смысл этого учения в том, чтобы увидеть себя во всех этих случаях. Когда Иисус исповедует истину, Он исповедует ее и ради нас. This is why John is recording the message. It's not merely so we can read about the history of Jesus and his encounters with people 2,000 years ago. It's so that we can see that Jesus is relevant in our lives today. Именно поэтому Иоанн и записывает эту весть. Не только для того, чтобы мы ознакомились с историей Иисуса и Его встреч с людьми 2000 лет тому назад, а для того, чтобы мы ощутили, что Иисус имеет отношение и к нашей жизни сегодня. As we see the parallels between those ordinary people and ourselves, so we see the relevance of the words of Jesus to us, to me. And when we read the gospel like that, we are challenged in our hearts and minds. Видя соответствие между этими обыкновенными людьми и нами, мы видим и то, что слова Иисуса относятся и к нам, и ко мне лично. И когда мы читаем Евангелие таким образом,
в сердцах и мыслях наших звучит призыв Иисуса. This is not an academic exercise, but a deeply penetrating examination by Jesus himself into our thoughts and motives. Rather, as we read in Hebrews 4, the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. It pierces even the dividing of soul and spirit, joints and marrows, and is quick to discern the thoughts and intents of the heart. Это не академическое упражнение, а чрезвычайно проникновенное исследование самим Иисусом наших мыслей и мотивов, как об этом метко сказано в послании Евреям 4 глава 12 стих. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. That is how we're going to approach the stories that John has recorded for our benefit. Именно так мы собираемся рассматривать истории, которые записаны Иоанном для нашего блага. For example, do you feel despair in life and wonder how to cope when a close friend has died, or there is death and war and people are being killed? Например, одолевает ли тобой отчаяние и недоумение, как справиться с фактом смерти близкого человека, или с тем, что идет война и люди убивают друг друга? Then the message that Jesus is the life and the resurrection is for you. Тогда весть о том, что Иисус есть жизнь и воскресение, весть для тебя. When we meet the real Jesus, we will have many surprises. Perhaps we think we know him, but the more we become familiar with him, the more we will discover. Not only do we learn more about him, but I learn more about myself. Когда мы реально встретим Иисуса, нас ожидает немало сюрпризов. Мы можем думать, что мы знаем Его, но чем ближе мы с Ним познакомимся, тем больше мы открываем Его для себя. И мы не только лучше узнаем Его, мы лучше познаем и себя. I'd now like 4 people to come and read for us, please. Человека, пожалуйста, выйдите.